Wood, smoking all my dragons, divine righteous, almighty greats, overachieving, never slacking. I'm back with another Dimash reaction, an interview, and this time this is from an interview in Japan. So we're gonna hop right into this. Original link will be in the description. Other than that, if you're new, hit that like, that subscribe, and that notification bell, and go ahead and go to my Dimash playlist and binge watch my Dimash playlist for more. And also, I now have a separate playlist for Dimash interviews. I love his interviews because I'm learning so much about him that I may not have known before. I'm studying his character and really just catching his energy and seeing how he really is and how he really interacts with different people, and learning so much new things about himself, which is awesome, honestly. So much love to all my dears out there. We about to hop right into this Dimash interview in Japan. I wish I knew how to. Even though I know people have probably told me a million times. Let me see. Still a way I could put Spanish subtitles on it too. Let me see what happens if I do that. Okay. Alright, so I'll go back to English here, and I mean, the original link is in the description, guys. If you guys want to go and check it out in your specific language. But with that being said, we're gonna hop right into it. Here we go. ホールで、行われます ABU ソングフェスティバル in 東京、これ、アジア太平洋地域のトップアーティストが集まるイベントですが、それにご出演されるということで来日されました。ディマシさん、今回日本が初めてということですが、日本の印象はいかがでしょうか？ Ассалаумағалейкум, құрметті Жапон халқы, құрметті ағалар, әпке. Жапония өзінің тарихымен, мәдениетімен күллі әлемге мәлім, күллі әлемге танымал ел. Сол себептен осынау тарихы терең, мәдениетімен ерекшелене түскен елдің қонағы болып, ең алғашқы рет қадам басып келіп жатқандығыма өте қуаныштымын. 日本はですね、世界でも有名で、文化も、歴史も深い、長い国で、その国にこうやって来れたことはとても光栄です。 And it's gotta feel just a little bit how can I say it, just out of his comfort zone when he goes to these different countries and does interviews. Just for anybody, because you're in even if you love the culture, just to sit down and be around something so different, it's out your comfort zone. So you see Dimash kind of looking around, he still kind of got to get used to the environment and the setting, because they're going to operate different when you're in different places. 日本はですね、世界でも有名で、文化も、歴史も深い、長い国で、その国にこうやって来れたことはとても光栄です。ありがとう。 May even be times where it may get awkward because you're trying to find that I guess that middle zone. ございます。で、ディマシさんはご自身の国カザフスタンだけではなくロシアや中国でも大人気でいらっしゃいます。で、中国版 SNS でのフォロワー数がなんと数百万人規模という。来月にはニューヨークでの初の単独コンサートも予定されています。ではこちらの映像からご覧いただきましょう。はい、こちらは今年6月に自国カザフスタンの首都ヌルスルタンで行われたコンサートの様子です。40,000 fans. Oh man.
I mean, yeah, he definitely Dimash is a massive star. You know, a venue with 40,000 fans. If you ever stood in a room with just 60 people, 50 people, 20 people, I mean, you know, it's a room, it's a packed room. You know, imagine a venue with 40,000 people. You know, that's his influence is just massive. 40,000.すごいですね。人間がお一人であんなところまで声が出るもんなんですね。なんか SF 映画みたいですいやよ。本当だよね。特別なトレーニングはされてるんでしょうか。 이렇게 다우스는 이 모르시는 이렇게 жаттығуу жасап жатырсыз. Жол сөздеріңізге үлкен рахмет. Әрине, ең алдымен қазіргі таңда әртістің бақытын көріп, әр елде сахналарда өнер көрсетіп жүргендігім, ол ең алдымен менің ұстаздарымның арқасы, сол кісілердің еңбегінің жемісін өзім көріп жатырмын. Енді әрине жаттығулар керек. まずはやっぱりトレーニングを地道に積んできたと、小さい頃からトレーニングを積んでですね、やっぱり先生たちからもいろいろと指導していただいて、今の自分があると言っております。世界各地でも活躍中のディマシさんですが、祖国カザフスタンへの思いも大切にされているそうですね。알미게 단말 물어간다다 시카시안 카자흐스탄 문파이지르스 카자흐스탄가데긴 순마카바트ыңыз туралы қысқаша айтыңыз. Менің ойымша, әрбір елдің азаматы ең алдымен жаратушының алдында, ата-анасының алдында, елінің алдында міндетті түрде парыздар болады. Ол өле өлгенше дейін парыздар болып өтуге тиісті деп ойлаймын. Және де мен өз басым өзімнің қазақ елінде дүниеге есік ашқандығыма ерекше мақтанамын, қуанамын. His morals. His morals is what keeps him humble. He has strong morals, a strong belief system, and you know, he values things that are really important, and that is important to value family and everything about it, about where he's from. You know, he holds that first. Like he said, he feels like he's in debt, and you see why he's so humble. You see why. Әлі күнге дейін әлемнің қай түкпірінде тұрмасам да, мен ең алдымен қазақ өнер мектебін көріп өскен, қазақтың суын ішіп, балын жеген бала екендігіме ерекше мақтан тұтамын. 自分がですね、生まれ育ってきた国であり、そしてそこにいる家族、そして友人、知人ですね、そういう人たちの皆さんののためにもですね、カザフスタンをこう世の中に知らせてくるのは私にとってその責任であると考えています。ではそのふるさと、祖国への思いが伝わる映像がありますのでご覧いただきましょう。はい、コンサートではカザフスタンの伝統楽器ドンブラを使用した楽曲も披露されるそうです。そう、激しいんですね。さあ、さらに激しくなってきました。こうした迫力ある演奏も加わってさらに会場が盛り上がりました。ドンブラというのはどんな楽器なんでしょうか。ドンブラ的に関連あまりね聞いたことない。ちょっと津軽三味線のような音もね。ドンブラның шығу тарихы туралы айтатын болсақ, таңның атқанына дейін айтуға болады. Ол қазақтың жаны, қазақтың рухы ең алдымен. Ол аспаптан да үлкен. And that's why that music hit different.
He said it's the spirit of the people, of his land where he's from. It's the spirit, it don't just be him just picking up an instrument or just singing and sing all the time. A lot of this is spirit, this is coming from something deep within. And this is why he's so dedicated to it. This is why he feels so in depth to it. He cherishes his people, his land, It's so much more for him, so much more. And I noticed that a lot too with even with when you look at fighters, a lot of them like my favorite fighter Khabib from Dagestan, like they're fighting for so much more. It's so much more. Those that are from Nigeria, certain areas, it's Ukraine. It's just certain fighters, certain musicians. It's really about it's the spirit of the people that keeps them going. It's not about just the money or the fame or the recognition. For them, it's truly about uh, the spirit. The spirit. They're putting on for their people for sure. 古くからですね、カザフでは一番古くからですね、この楽器っていうのは一番知られている楽器で、カザフ人の心、魂を表す楽器ということで、皆さんその好きな楽器であります。ディマッシュさんのおじいさんもドンブラの奏者だったそうで、ディマッシュさんが音楽の道に進まれたのもご家族の影響は大きいでしょうか？ 예, менің атам да өнерден құралған емес. See that? His grandfather, his grandmother, and his father are closely related to art. Like I said, it's spiritual. This is this is so much more. This is so much more. He was, man, that's amazing to hear that his grandfather, his grandma, and his father. әжемде, әкемде осы атам, әкем мені ең алдымен домбыраға баулып үйретті. Және де сәті түсіп жататын болса, міндетті түрде Жапонияда өзінің үлкен концертінде беріп, домбыраны сіздерге бір сусындатып орындап беремін. おじいさんですね。おじいさんだけじゃなくて、お父さんからもですね、代々教えていただいてやってきました。それで今回は分かりませんけど、また機会があったらですね、ぜひ日本でもそのドンブラを一度皆さんに披露したいと思っています。楽しみですね。教室もやってほしいです。ドンブラになってますね。はい。さあ、ディマッシュさんも参加されます ABU ソングフェスティバル、改めてご紹介。This is how crazy life is, because as I just listen to him talk about his father's father, and let me make sure I get what he said correctly. He said both my grandfather and grandmother and my father are closely related to art. Then he proceeds to say, my father and grandfather were the first to teach me how to play Dombra. That reminded me of a dream I had last night. And I completely didn't even remember till he said that. Then as I'm like I started to recollect. I had a dream last night where I seen a picture of my great grandfather, right? Mind you, I don't know anything really about that side like that at all. So, like, I've never even met my grandfather, any of my grandfathers, to be honest with you. So it's like I remember the dream. I remember seeing his face vivid. So it's like for him to say that, his father and his grandfather, and then that just, it's like I don't believe in coincidence at all. I believe everything's meant to happen. Like me even listening to this right now, and then remember, because there's a possibility I might not have remembered that. Now I remember, just from him talking about his family, and that's interesting. That's interesting. But you see how important that is to have that strong lineage. және де сәті түсіп жататын болса, міндетті түрде Жапонияда өзінің үлкен концертінде беріп, домбыраны
сіздерге бір сусындатып орындап берермін. おじいさんですね、おじいさんだけじゃなくて、お父さんからもですね、代々教えていただいてやってきました。それで今回は分かりませんけど、また機会があったらですね、ぜひ日本でもそのドンブラを一度皆さんに披露したいと思っています。楽しみですね。教室もやってほしいです。ドンブラになってますね。はい、さあディマシさんも参加されます ABU ソングフェスティバル、改めてご紹介いたしましょう。アジア太平洋地域各国のトップアーティストが一堂に会して演奏やパフォーマンスを繰り広げます。日本からはIt's insane to see how much he's done, and like Dimash has, I mean, he's accomplished so much. To even sit down, even in America, like I don't see even mainstream artists have interviews with people from different languages like that, or different backgrounds too. I mean, yeah, different backgrounds, but I don't see them like have a interpreter, and like I don't really see that. Usually kind of see the same old thing here, the same old theme here. So man, that's awesome. That's awesome. 平成ジャンプの皆さんが参加されますね。各国のトップアーティストの皆さんです。その他特別出演としてこちらの皆さん、久石譲さんや風鈴の皆さん、司会は関ジャニ∞の村上信五さんと杉浦由紀アナウンサーです。さあこのイベントにかける意気込み、ディマシさんいかがでしょう。ең алдымен осы фестивальді, осы концертті ұйымдастырып жатқан барша ұйымдастырушыларға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Өйткені сіздер тек қана артистерге ғана емес, халыққа. And that's what I love most about Dimash is Dimash makes sure, if you notice, he always makes sure to give thanks. That's what I appreciate about this artist, specifically this artist, Dimash, is he always makes sure to give thanks. He's always bigging someone up, whether it's his teachers, his parents, his country, the people of his country, his fans. He's always making sure that he makes that a #1 priority to take the time out and give thanks. And I think we all can learn from that, because that's very important. ең алдымен осы фестивальді, осы концертті ұйымдастырып жатқан барша ұйымдастырушыларға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Өйткені сіздер тек қана артистерге ғана емес, халыққа, түбегейлі халыққа үлкен мереке сыйлап жатырсыздар. Және де осынау әлемнің ең танымал жұлдыздары, әлемнің ең әдемі мәдениеттері бас қосқан жерде өнер көрсету мен үшін үлкен мәртебе. Қазақстанға қош келдіңіздер ағайын. 今回本当にこのようなですね、世界から有名な方が集まるコンサートに出させていただいて、呼んでいただいたのは本当にありがとうございます。頑張ります。期待しております。さあこのイベントの模様はテレビで、お送りいたします。はい、NHK 総合では12月28日土曜日に、その他 BS プレミアム、BS8K、NHK ワールドジャパンでも放送予定しています。ディマッシュさんの歌声ぜひお聴きください。ディマッシュさんここまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではお待たせしました。ここからはこちらのコーナーです。жапонияға ең алғашқы рет қадам басуым болса да, жаңағыдай әуежайда өзгеміз куәгері болдыңыздар, қаншама жанкүйерлерім. It's the positivity for me, honestly. That's my favorite thing about all this, about Dimash, about the Dares. It's the positivity. It's the high vibration, you know. тілек білдіріп, ниетін білдіріп, махаббатын көрсетіп, күтіп алып жатыр. Өзімді бір кәдімгідей сәл уақытқа жол сезініп қалдым жаңағыда. Ол сезімге бөленуге әрбір әртісім туады, әрбір әртіс оны армандайды, және де сондай бір керемет сезімге бөленіп жатқан Жапония халқына, Жапония жанкүйерлеріне шын жүректен рахмет айтқым келеді. Бір өте керемет әсер алдым. Shout out to Japan. Жанкүйерлермен кездесу, жанкүйерлермен жүздесу әрқашанда әртіс үшін үлкен бақыт, үлкен мәртебе, мереке. Сол себептен бүгін менде мерекелі көңіл күй.
ざいます。Shouts out to Japan. Shout out to Japan. And shout out to Ruxanda Translations for that upload. Original link will be in the description. I just, like I said, it's the positivity for me. It's the grateful humbleness, just the love, the love. And shout out to all my Japanese dragons. Hit that subscribe button if you're new. Definitely interested in the Japanese culture for sure. But like I said, this is going in a Dimash interviews playlist, and man, that was humbling as usual. Shout out to all my dears out there. Much love. I'll be back with more. Much love. Everybody enjoy your day today.